Wesley Fleming, and I'm going to be demonstrating for you making a flower with soda-lime glass, also known as soft glass, with a coefficient of expansion of 104. And this is similar to what you make glass beads out of, but I'm not making anything louder out of the intro. I'm only working with glass. So here we go. Let's turn on ventilation and wait for cheese. Evet, şimdi bugün sizlere ben adım WESLEY FLEMING, camdan çiçek yapacağım. Yumuşak camdan bunu yapıyor olacağım. Tıpkı boncukta kullanmış olduğumuz gibi 104'lük üzerinden çalışacağım. Ve genelde ben hep cam ile çalışırım zaten bu türden çalışmalarımı camla gerçekleştiririm. Bu kısmını duymayacağız. Wesley sesini kıstı, kendisi üstünde konuşacak ve ben size aktarıyor olacağım. Okay, so hello everyone, my name is Wesley Fleming, and so I had already recorded this demonstration for you, but I will narrate what I've been doing. The first thing I'm doing of this flower making demonstration is to make a petal, so you can see how I make the petal. Merhabalar, ben WESLEY FLEMING. Az önce de kendimi takdim ettiğim üzere sizin için bir demo videosu hazırlamıştım. Şimdi demonun uygulama kısmına sesli olarak eşlik ediyor ve size aktarıyor olacağım. İlk olarak demoda taç yaprakları yaparak başlıyorum çalışmama. Camdan taç yapraklar. Before the beginning of the video, I made all of the petals and parts for the flower that I will need. So I'm only doing this one petal in the demonstration, so you don't have to watch me do production work, but you get to see the whole process. Şimdi zamandan kazanmak açısından videoyu hazırlamadan önce taç yapraklarının hemen hemen hepsini tamamlamıştım, hazır etmiştim. Sadece bir tanesini burada örnek olsun diye nasıl yapıldığını size gösteriyorum. Onun dışında bu taç yaprakları birbirine nasıl eklemleyeceğimiz kısmını nasıl göstermek istiyorum. So I have heated up the rod and I'm flattening it with what I call the mashers. And I will apply clear glass to this, as well as some other colors under the clear glass. I like encasing the colors in clear because it makes the parts look thinner and a little, they pick up the light more nicely. Şimdi cam çubuklarımı ilk önce ısıtarak başlıyorum. Daha sonra eziciyle birlikte onu iyicene eziyorum, görmüş olduğunuz üzere ve sürekli aslında alevden çıkardığım anda, soğumaya başladığı anda rengin koyulaştığını görüyorsunuz. Diğer çubukla birlikte mümkün mertebe onu canlı tutmaya ve yapacağım o eklem noktasını oluşturmaya çalışıyorum şöminenin içerisindeki ateşte. Another important part of adding color to the glass is I like to get the glass very hot and push the gather down quite hard so that it does not trap any air bubbles inside the glass that I'm putting together, because any air bubbles will make the glass want to crack as it cools down. Renklendirme aşamasında tabii olabildiğince yukarıdan aşağıya doğru renk çubuğunu eklemlemeye gayret ediyorum. Böylelikle hava kabarcığı oluşmamasını sağlamaya çalışıyorum. Çünkü hava kabarcığı girmesi demek bu süreçte camın içerisine renklendirdikten sonrasında kırılması anlamına geliyor. Bunun önüne geçebilmek için burada görmüş olduğunuz şekilde tepeden aşağıya doğru inmek suretiyle tatbik ediyorum renk uygulamasını. So now that the colors of the orange stripes are added to the red glass and pushing the clear on. Turuncuyu kırmızıyla eklemledik. Onu eklemledikten sonra şeffaf camla birlikte üstünde yine derinleştiriyorum tüm bu renklendirme aşamasını. So I will encase the entire color in clear. Aslında rengi berraklaştırmaya çalışıyorum da diyebiliriz. Daha berrak bir şekilde, net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayalım.
And I always take any extra glass off the rod when I'm finished using it, so that it's ready for me when I need it again, in case I need it in a hurry, and I don't have to clean it before I use it. İhtiyacım olan kadar yağını kullandıktan sonra hemen önümdeki tabloya yerleştiriyorum ki hemen acilen müdahale etmem gerekirse elimin altında olsun, oradan alayım ve ekleyebileyim diye. So now I've encased all of the color in clear, and now I'm flattening it before I will stretch it out into a long thin cane, which I'll make petals from. So I'm using one metal tool to flatten it against the metal tool connected to my torch. Çekme işlemine geçeceğim. Tabii ki buradaki taç yaprağı oluşturmak için, ama çekme işlemine geçmeden önce düzleştirici ile birlikte ezmek suretiyle o plakayı, hemen ucundaki parçayı düzleştiriyorum ki çekilebilecek hale gelsin ve sonrasında da zaten çekme aparatıyla birlikte işleme başlayacağım. And I also have a pair of metal crimps with ridges in it, which I mash the ridges into the glass so that when I stretch it out, the ridges will melt out, but because of the way the glass gets pushed together, they'll still be visible under the clear. Şimdi bunun içerisi kırılımlı, yani herhangi bir cımbız değil, düz bir cımbız türü değil. O yüzden de oluklu bir şekilde ezme işlemini gerçekleştirdikten sonra alan bırakın. Zaten onun üzerinde, o yuvarlak parçanın üzerinde de kalan izleri sonrasında görüyorsunuz. Net bir şekilde çekerken benim o yaprak dokusunu verebilmemi sağlıyor. And now I'm slowly stretching the cane out, trying to keep it nice and even and to get it quite thin as I pull it out. Olabildiğince yavaş yavaş bir şekilde, nazik bir şekilde bir taraftan da aleve tutarak, ki böylelikle soğumasını önleyerek çekme işlemini gerçekleştiriyorum çekebildiğim noktaya kadar. So I believe I stretched that out to maybe 10 centimeters, which I hope I would be able to make at least 6 petals from. 10 santimetreye kadar çekiyorum nereden baksanız. Her bir tabii 10 santimlikten yaklaşık olarak 6 tane taç yaprak çıkartabiliyorum sonrasında. And now I'm adding a smaller handle to it so I can remove the larger pieces of glass, and it will be easier to handle or easier to control with the thinner, smaller handle. Şimdi elle tutabileceğim minik bir parça hemen diğer ucuna eklemliyorum ki büyük parçayı sonrasında rahatlıkla öbür taraftan alevin içerisinde ayırabileyim. Bir tutamaç yapıyorum yani başka bir deyişle. So now the cane for the petals is made. I will begin making an individual petal after I finish cleaning up the rods which I was using. Kullandığım çubukları temizledikten sonra artık elimde kalan parçayla yavaş yavaş taç yaprakları oluşturmaya geçeceğim. I've added another small handle. This will become the handle on the petal I'm making. And now I'm adding a taper to that petal so it'll be thinner on one end of the petal than the other. The thinner end is where it will connect to the body of the flower. Şimdi bir tarafından tutamaça eklemlemiştim. Diğer tarafına da yine küçük bir parça ekliyorum ki artık küçük parçalara ayırırken ve yavaşça çekip de o her bir taç yaprağı oluşturacak tam yerde aslında bana bir nevi destek sağlıyor çubuk. So that is one petal
that I demonstrated making, and now I need a drink of water. And now I will show you how I put all of these petals together, which I've already made. Şimdi böylelikle bir tane taç yaprağın nasıl bu büyük parçadan ayrıldığını göstermiş oldum. Bundan sonrasında taç yaprakları birbirine eklemleyeceğim. Arada su ihtiyacını da karşılayıp devam ediyorum. Now I'm melting glass to make the center part of the flower, which all of the petals will attach to. Camı bir taraftan eritirken aslında yapmaya çalıştığım şey tüm bu taç yaprakları eklemleyeceğim orta parçayı vücuda getirmek. Şu anda onun üzerinde çalışıyorum. Actually, I described the wrong bit that I was doing. This will be the bottom petal of the flower, so it will be slightly different from the other petals. And once I made this, then I will make the body of the flower. Yanlış anlatmışım dedi WESLEY. Aslında bu size anlatmış olduğum kısmı alt taç yaprak olacak ve bu alt taç yaprağın üstüne diğer taç yapraklar dizilecekler. Yani bütün diğer taç yaprakları taşıyacak orta merkez değil burası, alt kısmı. So similar to how I made the cane for the other petals, I'm striping colors onto this glass. It's going to be a larger petal, so I will be using almost the same amount of glass for this petal as I did for the other smaller petals. En başta küçük taç yaprakları yaparken nasıl renklendirme yaptığımı anlatmıştım zaten ayrıntısıyla. Bunda da aynı mantığı izliyorum. Aynı miktarda cam kullanıyorum alt taban taç yaprağı oluştururken de. Ve aynı renklendirme yöntemiyle birlikte altlığı oluşturmuş. And with this petal, because I added separate stripes of orange on the red, I put the clear between the orange stripes before I base over the red, over the orange, so that it doesn't trap air bubbles underneath. Bunu yaparken kırmızının üstüne turuncu çizgiler halinde rengi attım. Ama bir taraftan bu rengi atarken içeride hava kabarcığı oluşmasını, baloncuk oluşturmasını önlemek için de gördüğünüz gibi teker teker attıktan sonra yassılaştırma yapıyorum. Ondan sonra tekrar varsa ihtiyacı renk ekleme yapıyorum. Böylelikle hava baloncuğu oluşmasını önlemeye çalışıyorum. Again, I always take the extra glass off of the rod so it's ready for me to use the next time. Eğer gerekirse de ihtiyaç varsa ekstradan cam ekleme de yapabiliyorum. Now I'm flattening this glass, pressing it nice and flat and making it as thin as possible before I stretch it into its funnel shape. Aynı şekilde düzleştirme işlemine geçiyorum. Tam böyle çekmeye elverişli kalınlığa gelinceye kadar. These are the ridged crimps. You can see the texture of these have pressed into the glass. Üzerinde oluşan dokuyu görüyorsunuz. O oluklu yapı var demiştim. Hatırlayacaksınız o sözünü ettiğim pensilin üzerinde, ezicinin üzerinde. So now I'm flattening it again, but because the smear is over the color, those ridges stay visible in the glass. Camın üstünde renk daha belirgin hale geliyor ezdikçe. Ama onu daha da belirginleştirmek istiyorsan birazcık daha ekleme yapıyorum. And now I'm going to stretch the flower. It's going to be much wider than the other petals, so I'm going to stretch this petal both to the left and to the right before I stretch it lengthwise. Şimdi hem sağ
sağdan hem soldan ilk önce hazırlıyorum. Çünkü hem sağdan hem soldan çekme yapacağım. Daha geniş bir satır oluşturacağım taç yaprak olarak ve diğerlerinin ikisine eklemleyeyim diye. O yüzden sağlı sollu tutamaç çek dedim buna. So I've changed the angle that the petal is connected to the glass by 90 degrees and added a second handle, then heating it up. 90 derecelik bir açı verdim bu sefer. 90 derecelik bir döndürme yaptım. Ondan sonra tutamaç kolunu ekledim gördüğünüz gibi. Diğerinden farklı olarak ve yavaş yavaş çektirmeye başlayacağım. Now to stretch lengthwise, I'm going to reconnect to the top, and then I will stretch it out into a longer, more twisted shape. Döndüre döndüre sağdan sola 90 derecelik açıyla çekmeyi yapıyorum. So now that I've removed the glass from stretching it sideways, I'm going to one it up so that I can stretch the twist on each side of the bottom of the flower. Çiçeğin bir tarafından 90 derecelik çekmeyi yaptıktan sonra ayrıştırıyoruz. Birazcık daha ısıya tutuyoruz, ateşi tutuyoruz. Aleve tuttuktan sonra şimdi tam tersi yönden bu sefer tam o çiçeksi şekli verecek şekilde çekmeye devam edeceğiz. So first I'm stretching it out to a point, and then I will shape each side further. Çekmek istediğim noktalardan çekim işlemini tamamladıktan sonra artık şekil verme aşamasına, kıvrımlı verme aşamasına geçiyorum. So I'm trying to get just the right amount of heat into the bottom of one side of the flower so I can stretch out only that side while the other side holds its shape. Bir tarafın şeklini muhafaza ederken diğer tarafın çiçekleri yani taş yaprakları içine alıp koruyabilecek şekilde kıvrımlandırıyorum. Tam bir taç şeklini o hazne halini vermiş oluyorum. So I'm working my way from the middle outward, adding these little points to the flower. Küçük küçük noktacıklar ekliyorum. Yaprağın, taç yaprağın etrafına doğru. Diğer taç yaprakları eklemleyeceğim noktalara. And once I have all of these points added to the flower, then I will add a new handle so that I can control the flower from a connection point on the bottom and remove that orange rod from the top of the petal. Şimdi tepesinde duran o turuncu çubuğu ayrıştıracağım ki alt kısmına yerleştireceğim tutamaçla birlikte, tutamaç çubuğuyla birlikte artık yavaş yavaş taç yaprakları konumlandırmaya başlayacağım. O noktaları işlev kazandıracağım. O yüzden şu anda ilk yapacağım şey o turuncu çubuktan ayırmak oluyor. I try to get the handle so it is right in line with the middle of the petal, which will make it much easier to control the shape of the petal nicely.
Mümkün mertebe bu taşıyıcı taş yaprağın tam orta noktasına merkezine denk getirmeye çalışıyorum tutamacı ki diğer taş yaprakları üzerine yerleştirirken daha dengeli bir duruş versin, bana imkan versin. Now stretching out the top part of this petal into a longer, thinner shape, and also stretching it backward in the direction it will connect to the body of the flower. Tam tersine döndürerek alemin içerisinde tutarken ayırıyorum. Bir taraftan böylelikle aslında tutamaç bir nevi o oluşturacağımız çiçeğin gövdesi gibi bir işlev kazanıyor. So the petal is finished. I've cleaned up the orange rod so it's ready for the next time to use. İşaret noktalarını böylelikle taşıyıcı taş yaprağının üzerinde konumlandırdım, yerleştirdim. Şimdi bir sonraki taş yaprakların yerleştirme aşamasına geçtik. And now I begin building up the body of the flower. This is what all of the other petals will connect to. Gövde kısmını ilk önce bitireceğim. Çünkü böylelikle diğer çiçekleri bunun üzerinde yerleştirebileceğim teker gövdeyi bitiririz. So I made a gather, I added it to the tip of the petal, I'm getting it hot, and now I will shape it a small amount to give it the proper shape I would like. Tepe noktasını yerleştirdim. Yuvarlak bir baloncuk şeklinde. Azıcık bir müdahaleyle ona şekil vereceğim ki o orta merkez çiçeğin merkez noktasının etrafına sırayla bize bir kaç yaprak. This is a tungsten steel shaper, which I'm going to add a small hole in the front of the flower with. Tungsten deliği dediğimiz bir dergeç bağısında kullanmış olduğum aparat. Böylelikle çiçeğin hem alevin içerisinde şeklini verebiliyorum hem de giriş, yani delik açmak istediğim noktalara müdahale edebiliyorum ucuyla. And it may look like I'm pushing the glass hard with that tool, but I have this small connection of the glass handle. I have to be very careful not to ever push anything too hard on the glass or that small connection will break and the piece will fall on the table. Az önce kullandığım aleti sanki böyle çok sert bir şekilde sivri ucuna müdahale ediyormuşum gibi gösterdim ama aslında öyle değil. Çünkü incecik bir tutamaçın üstünde duruyor sonuçta, eklenme yapacağım parça. O yüzden çok fazla güç harcamadan o çelik uçla alevin içerisinde rahatlıkla çok hafif dokunuşlarla şekillendirme yapabiliyorum. So now I've finished forming the body of the flower, which the petals will connect to. I'm going to add the little petals first. Gövdeyi tamamladıktan sonra artık en başta küçük taç yaprakları yerleştirerek başlayacağım işe. So I'll be adding 5 petals around the body of the flower to go along with this original petal, so there will be a total of 6 petals. Toplam 6 tane taç yaprak yerleştireceğim. Teker teker birbirinin üstüne denk gelecek şekilde eklendiyorum her birine. And after I add each petal, I make a small bridge between one petal and the next petal, so that if the body of the flower cracks while I'm working on this, or if I have some other problem, the piece won't fall apart, and I can rescue the piece as I work on it. Her bir taç yaprağın arkasından küçük küçük köprü şeklinde atkılar atıyorum ki
güvenlik atkısı gibi düşünebilirsiniz. Bunu olur da gövde çatlar, kırılır bir şey olursa taç yaprakları en azından birbirini tutmak suretiyle korunmuş olur diye. These bridges are very helpful in the making of the flower, but you also have to be able to be careful to make them thin enough, because if they're too thick, as they cool, as the bridge cools, it will add too much stress on the petals and the other parts of the flower. So if the bridges are not thin enough, they can actually cause the piece to crack rather than helping you. Şimdi tabii olabildiğince bu arkadan atmış olduğum güvenlik atkısını köprüyü ince tutmaya gayret ediyorum. Çünkü soğuduktan sonra eğer ki taç yapraklardan daha ağır, daha katmanlı bir yapı oluşturursa korumak, güvenliği sağlamak yerine aksine o ağırlıkla bütün o taç yaprakları kırılmasına sebep olur. And also, the more bridges that you add to the piece, the more complicated it makes the structure of the piece. So sometimes it requires reheating of pre-bridges to relieve stress. Tabii ki çok her bir yaprağın, taç yaprağın birbiriyle eklemlenmesi için o arkadan attığımız atkılar sonuçta güvenlik köprüleri bir yük oluşturuyor. Ve her defasında da tabii soğuma olduğu vakit eklemlemek zor oluyor. O yüzden aleve tutmak suretiyle orayı sıcak tutarak çok karmaşık hale getirmeyecek sadelikte, azlıkta o atkıları, bağlantıları kurmamız gerekiyor. And so you can see I'm working my way around the body of the flower, adding each of the petals. And as I add each petal, I push it down inside the heat of the flame to get a good connection, but then I also stretch it out slightly so that there's a nice curve in the connection between the body of the flower and the petal. If there's not a curve, but rather a sharp angle, the flower is going to want to crack. Şimdi bir taraftan güvenlik hattı bağlantısını atarken arka tarafından, diğer taraftan da bilmiyorum fark ettiniz mi ama yavaştan çektirme de yapıyorum. Çektirmeyi yaparken eğer çok keskin, sert hatlarla dümdüz bir taç yaprak yapısı varsa mümkün mertebe onu kıvrımlandırmak için sürekli alevin içerisinde sıcak tutarak çekme işlemini de aynı anda gerçekleştiriyorum. So I think I'm adding the sixth petal there. This will be the top and final petal. 6 tane ekleyeceğiz demiştim. Bu 6.'sı. Or maybe it is the fifth petal. I did just see a small part crack off of it. And that will be a problem. En son taç yaprağı eklemeden önce geriye kalan bütün yaprakların sağlamlığından emin olmam gerekiyor ki sonuncuyu kondurduğunda bir sorun çıkmasın. So I believe when I was making this video, I did repair the piece using a soft, gentle flame. However, I think my friend who made the video for me cut that part out, which is unfortunate because I think that was one of the better parts of the video for learning about the process. I apologize for that. Videoyu çekerken aslında sizler için çok öğretici olacak bir kısım vardı. Bir yerini bozmuştum çiçeğini yaparken. Orasını nasıl düzelttiğimi, adam ettiğimi gösteriyordu. Ama videoyu çeken arkadaşım sağ olsun o kısmı çıkartmış videodan. Aslında sizler için önemli olabilecek kısmı o yüzden eksik kalmış. Whenever I see a video of someone making a piece, I like seeing where their problems happen and seeing how they repair them or recover from their problems so that I can learn from their problems. And I apologize that that's not included in this video. Genelde bu türden videoları izlediğim zaman usta eğer bir hata yapıyorsa o kısmına videonun çok daha fazla odaklanırım. Çünkü ondan sonra o hatayı nasıl bertaraf ettiği, giderdiği ve onardığı kısmı benim için asıl öğretici olan kısmıdır. Sizi bundan yoksun bırakmış olduğum için lütfen kısmına bakmayın. Okay, so now I've added all the petals to this flower.
And I'm going to add the back part of the body of the flower. These are small leaves which go on the back of the blossom. And these will be before I add the connection for the stem. Burada en önemli kısmına geçeceğiz. Arka tarafından artık yeşil küçük yaprakçıkları, o gövdeyle bağlantıyı sağlayan yeşil küçük yaprakçıkları ekliyor olacağım. And I'm also removing the bits of the end of the green rod because as I'm wiping these little leaves on, some of the orange glass gets on with the green. So when I put the new leaf on, I don't want any of that orange glass mixed in with the green. Bu yeşil kısımları eklerken bazen alttan turuncu renk patlayabiliyor. Daha baskın çıkabiliyor o yeşilin üstünde. Bu istemediğim bir şey. Mümkün mertebe yeşilin üstüne baskın olarak turuncunun kendini göstermemesi için uğraşıyorum. Buradaki hassas nokta bu. So I put 4 of these little petal leaves on, and then after that I will make the stem. And the stem will just be a little decorative pearl. Gövde kısmı biraz süsleme bezeme kısmı artık. Tafsilat dediğimiz, ayrıntısı dediğimiz kısmı. If I were making these blossoms to put on a larger sculpture, I would add a much longer stem so that I would have glass to work with and also to remove later if I needed to. But this flower will just be made to sit on the table as you see these 3 other blossoms sitting to my left on my workbench. Normalde eğer ki ben bu çiçekleri çok daha büyük bir kaydet üzerine yerleştirecek olsaydım, o zaman çok daha uzun, geniş bir gövde yapardım. Ama diğer hemen sol tarafında görmüş olduğunuz bu çiçekle birlikte daha küçük bir alanın üzerinde, çok büyük bir gövde gerektirmeyen bir alanın üzerinde sergileneceği için buna özgür gördüm. So now that I put those first 4 small petals on, I'm adding 4 more with a little bit of a point and a curl to them. Bu yeşil yaprakçıkları da ekledikten sonra birazcık onlara geriye doğru yaprağımsı kıvrımlar verme aslına geçiyorum. And please be aware of the angle that I'm holding the blossom relative to the flame. I have to be very careful not to bounce the flame off of my glass rod onto the blossom where it could crack the entire blossom. Burada aleve tutma şekline özellikle çiçeğe dikkat etmenizi istiyorum. Öyle bir açılama yapıyorum ki herhangi bir şekilde arkadaki taş yaprakların ya da arkadaki çubuğun üstüne gelip de orada bir kırılmaya ya da herhangi bir sekmeye yol açmayacak şekilde sadece o yeşil çubuğu onun üzerinde şekillendirmeme izin verecek bir mesafede tutuyorum. So now I have all of the leaf petals added. Now I will add the bit of glass for the stem. Küçük yeşil yaprakçıkları arka tarafta bitirdikten sonra artık gövde kısmına eklenmeye başlayabilirim. So I made enough of a gathered molten glass that I can touch it down and stretch it out. And while the glass is still holding the heat, I add a curl. So it will give a 3rd leg to the flower between the stem and some petals so it will sit nicely on the table. Nasıl yapıyorum derseniz, yeşil çubuğu alıyorum, dokundurup şekle yapıyorum. Sonra hazır sıcakken yeşil çubuk, yeşil cam, ona kıvrım veriyorum. Gövde ile taş yapraklar arasında onu taşıyacak bir kaidevari form kazandırmış oluyorum. When I'm making these
flowers for sale and not for demonstration. I spend much more time getting them to sit just perfectly, but I wanted to spare you all watching me spend 10 or 15 minutes just to get it to sit perfectly. Normalde demo amaçlı değil de satma amaçlı bu çalışmaları yaptığımda çok daha fazla zaman harcıyorum. Ama şimdi burada bir demo için bir çalışma yaptığınızda onun 5 dakikalık bir zamanla sığdırarak hızlı bir şekilde şekil vermeniz gerekiyor. Öyle olduğu zaman daha geniş zamanım olduğu tabii daha özenli ve tam böyle oturacak şekilde aslında o eğimi, o kalısı kazandırıyor. So now that I'm happy with the stem, I've added the handle back to the end of the stem so I can work my way around the petals, removing the bridges. Bir sonraki aşamada gövdeyle işim bittikten sonra artık alttaki kısmını tamamlamış sayıyorum kendime. O güvenlik köprüleri atmıştım, atkı şeklinde. Onları temizlemeye geliyoruz. And what I'm showing there by touching the flower is how the piece is cool to the touch. So I have to be very careful with where the heat goes relative to the flower. Bu eklenme parçaları aleve tutmak suretiyle aslında ayrıştırıyorum oradan ve bu toplama işlemini yaparken çatlamaya ya da aleve maruziyetten kaçınmak gerekiyor. Bunu yapabilecek her türlü hızlı hareketten kaçınıp çok incelikli bir şekilde bu ayrıştırmayı yapmak gerekiyor. To remove the bridges, I first simply cut a small section out of each bridge, and so that I'm not spending too much time removing them, but I've separated them all, and then I can go around and clean up the remainders of each bridge. Ve her bir köprüyü, arada atmış olduğum köprüden minik bir parça alıyorum ilk önce. Yani teker teker dibine kadar temizleme gayretiyle hareket etmiyorum. Sadece köprüleri birbirlerinden ayrıştırmış oluyorum ilk etapta. Ara parçaları. When I'm cleaning up the bits remaining from the bridge, I have to be very careful to only heat the tip of each petal where it comes down to a small point. Otherwise, if I heat it too much, then it might expand and contract too much and want to crack. Şimdi geriye kalan parçaları temizlemeye kalktığımız vakit her bir taç yaprağın ucuna alevi dokundurmak suretiyle belli bir noktacık haline gelinceye kadar müdahale ederek temizliyorum ama burada çok dikkat etmem gerekiyor. Eğer çok fazla taş yaprağı alevin içerisine sokarsam genleşme olabilir. Genleşmeye bağlı da çatlama ya da kırılma olma ihtimali çok yüksek. O yüzden çok uçta çalışıyoruz. So I take my time working around the edges of the flower to remove all the bits of the bridge to make the connection points nice and clean so there are no remainders of the bridge. Zaman tanıyorum. Olabildiğince titiz bir şekilde böyle göze batan parça kalmayacak şekilde uçları dokundura yavaş yavaş temizliyorum. You can see each time I remove a piece of the bridge, I'm rolling this handle on my metal marker, and that is to cool it down a bit so that it is hot and will easily stick to the glass, but not too hot because I don't want it to leave any of the garbage I'm trying to remove on the flower. Elimdeki çubukla temizleme yaptığım zaman o çubuğun ucunda kalan köprü artıklarını diyeyim, o bağlantı artıklarını ve metal levhanın üzerinde sürtmek suretiyle temizliyorum. Ve temiz bir çubukla bir sonraki köprüye müdahale ediyorum. Kalıntıya müdahale ediyorum. İstediğimden daha fazla miktarda tam temizlemeye çalışıp
And I believe this is the last petal that I need to clean the virgin off of. Son kalan parçayı temizliyorum şimdi. So then the flower is almost finished, and the other petals will be cool enough that when I want to remove it, I will be able to hold the flower to remove it from the other rod. Neredeyse bitmek üzere. Zaten geriye kalan taç yapraklar da bu esnada ben temizliği yaparken soğumuş vaziyetteler. O yüzden bu taşıyıcı metal taşıyıcı cam çubuktan ayırabilmeme imkan verecek rahat. You just have to be careful which petal I hold it by, not the recently cleaned petal. Şimdi hangi taş yaprağı tuttuğunuza dikkat edin tabii bu esnada. En son temizlediğiniz taş yaprağı dokunmamaya gayret edin. So now I've removed the handle and cleaned the little bits off the end of the stem. Tutamacı ayırdım ve ayırdıktan sonra da ucunda kalan kalıntı kısmını temizledim. Now I want to make sure that the piece does sit nice and flat. Tam bir düz hizada oturabildiğine yere emin olduktan sonra bu parçanın Sometimes I spend far too much time getting things to sit the way they. işimi bitirmiş sayıyorum. Çünkü tam bana göre işin bitmesi demek onun düzgün bir şekilde koyduğunuz düzlemde yerine oturması anlamına geliyor. And so I think I noticed that one of those petal leaves that I added to the flower while I was making it sticks down too far and was in the way of this piece sitting smoothly. So I really shouldn't be doing this because it could be dangerous to the piece, but I'm going in and removing a bit of that petal stem so that it can sit smoothly. Taç yaprakları oturturken tabii kıvrımlarını yapmıştım ve sonrasında da arka tarafını yani o oturduğu düzlemi illaki en ince noktasına kadar şekillendireceğim diye uğraşırken ekstradan dikkatli olmam gerekiyor. Aksi takdirde hiç istemediğim bir şekilde kırık vaziyette tutmak durumunda kalabiliyor şey. So now the piece is finished. Everything that I make has to go into the kiln to be annealed, and I put them in at room temperature and bring them up to annealing temperature very slowly, so they do not shock the piece. Sonrasında tabii fırınlama aşamasına geçeceğiz zaten. Sonrasında da soğutacağız. Herhangi bir şekilde kırılma ya da dayanıklılık kabiliyetini kaybetmeyecek şekilde son işlemleri uygulayacağız. So if anyone would like to ask any questions about how that was done, I would be happy to answer questions. Sorusu olan var mı? Bu yapım süreciyle alakalı ya da yorumu olan var mı? Herhangi bir şey paylaşmak isteyen ya da sormak isteyen?